tukwaniriza okubanga otwegasseeko okuba naffe olunaku olwaleero era nga tugamba kyattendo okusobola okubanga otwegasseeko eyo yonna gy'osinzidde ku TV Africa ku program Perception oli nange Da West Zulu the Grand Abbot nga tusinzidde Makindye Kampala Kizungu okutuusa ku program eno Perception era olunaku olwaleero tubaayo n'akadde katini naye era nga tekitugaana kuba nga tukwasaganya kubanga mba nkimanyi balindiridde bya nsusso era ku nsonga eyo tujja kubaako ekintu ekitini kye twekolera naye nga kuba kusoma era nga bw'okimanyi kuba kusoma mu dakiika 40 ge tugenda okuba nga tukozesa. Nagambako ku nsonga emu ku bikwatagana ku phosphorus, ku bikwatagana ku matrix neki omuntu ki kyali, era tuyina ensonga zino omusanvu eza sseŋŋendo kwe tutambula oba ez'ensi gitwale universe, era nga principles ezo kwe tutambulira nkulu nnyo okusobola okuba nga ozikwata ate ne tuba nga tulaba wa ebintu ebimu bwe biva okutegeera oba okubanga abamu tebabitegeera bo ne babikodinga okubanga balina kye bategeeza n'obeera nga tokitegeera. Ensonga zino z'empagi oba ennono musanvu ezitambuza ebintu ku nsi, era nga empagi ezo mu universe zonna tulina ozikwata kasita omala ozimanstalinga ezo n'omanya nti ebintu bitambulawo biti kijja kukuleetera okuyiiya amangu, kijja kukuleetera okuzuukuka, to get what we call self realization. Then ojja kubeera in touch with the reality, ojja kuba nga otambulira ku principles of the cosmos and the universe. What do I specifically mean? Tojja kulekebwa mu lugendo luno olw'okuba nga luteekawo map oba laama erikujjukirwako n'abazzukulu n'abalala. n'Afrika teri kwerabira erigamba mu butuufu twalina omusajja eyali tatusuuliridde era teyatusuulirira alina bye yasobola okutegeeza ensi. Nga sinagenda mu kitabo njagala principles zino omusanvu nziyiseewo era nja kusaba alina akakalaamu akapeeni obeere ng'owandiika. Zino zonna zigenda mu order, bw'osobyamu emu don't speak anything kubanga oba tozitambulidde ziba tezitambulidde mu order nga bwe zirina kuba. Principle esooka bagiyita the principle of mentalism. Principle of mentalism ye principle esooka ya universe etteeka oba ennono y'obwongo. Mentalism tugamba all is mind, byonna bitandikira mu bwongo. Everyone buli akuguza product, buli akwagaza buli kintu kyonna, it is buba bwongo. Buli kyonna it is from the mind. Now toddangamu nagamba kugamba omutima gwange gwamwagadde. It is the mind that senses. Gwe gulina lobules ezo ezivaayo ne zekenneenya ne gucontactinga ne CNS gye tuyita central nervous system to get the whole picture, to coordinate your body into that state kyowulira ng'oyagala. It's not the heart. The heart does not think. Ebyo bagamba mutima gwange yagalanga Mukama, that is bogus. It's not the heart that, it is the mind. There's a principle kasito gikwata de soka bagita the principle of mentalism. Kitegeeza everything is in the mind. The mind efukira ddala is the capital, cardinal source of everything that you are going to manifest. The mind
Okay, principle eyokubiri is called the principle of correspondence. Principle of correspondence. Munone eno eya correspondence kitegeeza nga buli kimu okikwasaganya mu mbeera yakyo gye kiina okuba mu butuufu bwakyo, nga kitegeeza mu correspondence tugamba as is above so is below, as is below so is above. Nga bwe kiri waggulu ne wansi bwe kirina okuba. That is the principle gye bagamba kitaffe ali muggulu erinnya lyo litiibwa obwakabaka bwe byeyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. So as it is in above, it is as below. As we have Chifesi wano, even in that heaven you assume to go, it is there. The homosexuals are there as they are purged up in here. Murderers on the earth below are there as they are in above. They call it the principle of correspondence. Kivola babogenda mu Sakara oba gye bayita Giza, kwezo pyramidi ez'esatu, the Giza pyramids esatu nagamba zimiridde mu munyenye gye bayita the Orion belt. Belt ye munyenye ze bayita Orion belt esatu eziri mu order then n'endala wano. So nga kitegeeza the ancestors, the Africans, were constructing as it's in heaven, it was constructed on earth. That is called the principle of correspondence. You are not going to be lazy and garden poor, or say you are going to be in heaven with the laziness, because we call it karma. What goes around comes around. And again, still mu principle ya correspondence bakugamba nayina ebitono biri mujibwako biwebwayina. That is called the principle of correspondence. That is the second principle. Nkugambye ogenda mu Giza pyramids ozitunulira ziri awo zitunudde waggulu. As it's done in heaven, let it be done on earth. That's where they stole the prayer from. So that is the principle of correspondence. Principle yokusatu, it's called the principle of vibration. Enono yokubaawo okukubagana kw'ebintu bivibratinga, kitegeeza ebintu bitambula bikolebwa. Things, the body gubera gutambula, kyovola bobeerawo n'owulira olubuto nga lugera nga lwemulugunya lwegugunga, nobeerawo n'omeza olutiko, vasodilation oba vasoconstriction nebaawo. Because principle of vibration ekutegeeza nti nothing rests, teri kiwumula. Everything moves and everything vibrates. Buli kintu kitambula ate buli kintu kiteekawo sound oba kiteekawo embeera ebaako kyekola ku planet yaffe. The sound, I told you engeri abaddugavu gye bagendamu mu Australia, the blacks going in Australia, first people by origins to be called now the by origins, bakozesa the most sophisticated campus omuntu jaina, and they are the testicles ze bakozesanga. That's how they went there. And how did they do it? Bakwatanga ne basiba omuntu mu maaso wano ku lyato. Now nagambe jengo tuna lye tuyita slash ne backlash. Slash lirijja ne liwa ku lukalu ne liwa liridipostinga agamasonko golaba, then slash oba backlash nezaayo. Kati backlash teba na maanyi. Now backlash yekomawo mu nyanja. Kati wejja nekona ku testicles bano nga bawulira nti kubanga amazzi wegagenda ne gakuba ku lukalu ne gayiwayo slash. Backlash bwedda kitegeeza waliyo olukalu eri. So that vibration ejja nekona ku testicles ngeba enabling ogamba eno waliyo olukalu kuba mpulidde agankonyeeko gava eno. That was the first campus on the planet by black people nga bagenda mu Australia. So it is called the principle of vibration. Teri resting, the planet is always on motion. Musiso muwulira agenda mu maaso, emiti gikula, they make sound. Buli kibuyaga wagiyitamu, they are trying to resist the push and some kind of energy. Kubanga tubamu ne potential energy, kinetic and all those kinds of energy, solar energy, all of them, they are active. So the thing of saying the God rested on the seventh day, it doesn't fit in the courtroom of my mind, okay? Because everything vibrates, okay? So principle eyokuna gye bayita the principle of polarity.
Polarity kitegeeza buli kintu kirina side endala. Everything is dual. Bibiri. Buli kintu kirina opposite. And the opposites are identical. Ekiri opposite kiba identical in nature but different in degree. Bisobola okufaanana mu nature but different in degree. But it is called the principle of polarity. Buli kintu kiri dual. Ekitonde ekikazi n'ekitonde ekisajja. Ekikazi n'ekisajja, they have to be there. Otherwise, if it's a hermaphrodite, it has two, all the principles, one and the other one. So it's called the principle of polarity. So lesbian, homosexuals and all that garbage, you break this principle of polarity. It means you have to marry or get married, so that you may do what? Take out Twitter, procreation and co-creation. That is the principle of polarity. What the opposites are identical in nature but different in degrees. Degrees zirinakuwa the 10 degrees of spiritual growth. Bonna bali at different degrees. Mukitegeere. Enzo okusanga nga yes, we are the opposite. Nga nze ne mukyala wange, we are in the principle of polarity. Naye nga at the degree of my intellect nga ansinga oba nga ali wansi. But still we are dual. Okay? Now, principle eyokutaano gye tuyita the principle of rhythm. Principle of rhythm. Rhythm kitegeeza buli kintu kiflowinga out and in. It's called the pendulum swing. Pendulum swing manifestinga buli mu kintu kyonna. Era yeeyolekera mu buli kintu kyonna. Era you can't miss it. Ebiseera ebisinga, when we say pendulum kitegeeza it hangs from a fixed point nga kiswinginga freely back and forward ng'okisibye nga kyewuba kitambula ng'eyo minzaani eyo around eyo gye mupimise mwanyi. So it's called a pendulum, especially tuteekako buli kintu kwegamba kiswinginga kiflowinga in a rhythm. Bwe kigenda eno second nnya neno kiba kijja kudda nnya neno okusinziira ku maanyi g'otaddeko. If it's a river, it is according to the river velocity. Okay? Amaanyi amazzi gano ge gatambulirako ne speed ye galeetera to make that rhythm ku biyiro. Okay? In ancient times we bamanyanga nti no gye bagenda there is a cliff. A cliff luba lwazi nga lufesinze ennyanja oba waterboard ennene. Kati we bamanya nti tebagenda kulandinga, tebagenda kudookinga kwe tuyita okugoba. Mwakiwuliranga eno, mwawuliranga ekikola pu pu pu, ng'ekyo kitegeeza nti no lino ejjenge lya slash lirimu kuba ku rocks pa pa, kwe kuleeta sound eyo. Then they would change the course. Ne bamanya rhythm y'amazzi etulagawo tetusobola kukola ki kudokingawo, because the principle of rhythm etambula in a pendulum swing, manifesting everything. It measures, it's the measure of the swing to the right is the measure of the swing to the left. Rhythm compensates. Yes, that is a cliff I'm speaking about. Tosobola kugoba ku kifungo ekyo. Mazzi we gajja gabeera gakubako ne gagira pu pu, kati awo eryato terisobola kudokingawo era muba temugenda kuvaawo. Ate waba deep ebiseera ebisinga nga bolaba ku kizinga nti wokivaayo Kabaka Island okabusi bwaba bawanvu, bwova ku kizinga nti ogende ku mazzi agasemberedde owuge ojja kusanga odrownings. So that is called the principle of rhythm. Ekulaga buli kyonna nga bwe kiri nti what the measure of the swing to the right is the measure of the swing to the left. Yes, zezo ze bayita cliff. So bali abasajja bawuliranga gakuba tu ne bamanyiyo tewaliyo kubanga they knew these principles would work out. Okay, principle ey'omukaaga bagiyita principle of cause and effect. Enono oba empaji eyekireeta n'ebikivaamu ekyo ekireese n'ebikivaamu, the cause and effects. Kubanga
tugamba every cause has its effect and every effect has its cause. Buli kintu ekiriwo kirina ekiba kikireese na kiki ekikivaamu oba ekibi oba ekirungi, na buli kibi oba buli kirungi kirina ekikireeta okuba nga kibaawo. It is called the principle of cause and effect, ye principle namba 6. Principle ey'omusanvu is called the principle of gender. Principle of gender era nayo eyagala kufaanana principle of polarity. Everything that has an opposite, the good thing of it and the bad side of it, but at a different degree. No saying they might be identical in nature but different in degree. Now the principle of gender is vital for families, is because everything has its masculine and feminine principles. Principle ya gender and feminine, abachala bayina principle n'amateeka agabo agagira, n'abasajja bayina the masculine principles, but they are all under gender. Who is the provider? Who is the captain of the house? Who is this and this? All of that is called the principle of gender. So agogo na musanvu, if you master and know them, ebirala byonna bijja kwanguyira okubiteekamu to overstand the universe. Nkugambe zigenda mu order. Principle of mentalism yesooka, it's all about your mind. Principle of correspondence, ngambe as is above, as is below, as is below, as is above. That is the principle of correspondence. Principle yokusatu nagambe bagita the principle of vibration. Nothing rests, everything vibrates. Principle of polarity, everything is dual. Principle yakuna principle yokutangira baita principle of rhythm. Now principle yomukaga je tuyise principle of cause and effect. Principle yomusanvu by say principle of gender. After those principles, let me go to the topic joli mukulabao, the Occult Pepsi logo. Tuberenga tujikwasaganyako katini mbadde ninolisawo principles ezonkulu naye katuyite ku logo eyo tuberenga tugitegeera mu kitabo kye batuwadde okuba nga tusoma, era bajja kuba bakitutereereza masekati awo, tujja kuba nga tukyekennenya. Bagambye tuli ku the hidden symbolism of the Pepsi logo. Now that is some kind of occult or occult science, or occult science. Ne bagamba nti akanywebwa kano aka brandi katondebwawo mwaka gwa 1893 ku musajja pharmacist munamadagala ayitibwa Caleb Bradman, era yasobola okakola mu drug store ye gye kasooka okubanga katundibwa. Ne tugamba ekigambo pharmacy kiva mu kigambo ky'Olugreek ekitegeeza pharmakia. Okay, the word pharmacy is derived from the Greek word pharmakia, a word meaning sosara, omulogo. Era bwe tugenda mu byafaayo byaffe oba ne tugenda mu etymology z'ebigambo ebyo, mu bifaananya wajja kuwa ekigambo pharmakia olabe kyekitegeeza na biki ebikikwatako. Nja kuba mbikutegeeza mu maaso awo mu ddakiika zino entini. Yes, pharmakia, that is kyekigambo pharmakia kyekitegeeza mu Greek, kitegeeza obulogo, sorcery, witchcraft, edogo. Era ecstasy, bidagaladagala, rev drugs, dancing days, MDMA, methadone, oxycodone, methamphetamine, utegeera hash, pot, joint, tetrahydrocannabinol, magic mushrooms, psilocybe, sharom, amanita, mascaria, mascarin, poet, catus, cocaine, and snot. So sorcerer stroke witchcraft is from the Greek word pharmakia. Kati ekigambo edogo n'obu kiva mu kigambo eky'Abagreek ekya pharmakia. The same word kyetufunamu ekigambo pharmacy from. It means the general illicit use of drugs. Same application as today. You go to the drug store and you buy drugs. And the use of drugs to cast spells, etc. Okozesa amadagala okastinga spells. No kwata bino no lamiriza no gira ne kino. It's the same way as what happens in a pharmacy.
That's why chovola bogendayo noyogera nina kino ne kino ne kino nalwadde kino ne kino namanya your words they will fit zijja kuba zifittinga in a spell that has been packaged as a drug by the pharmacist or by the sorcerer over witchcraft. Pharmakia. Okay, that's what the same word, that's what the word does. What it really means. In fact, nga tugenda mu maaso on that kikwipinge mugongo nti pharmacy kitegeeza witchcraft oba sorcery obulogo. Nsegera ekigambo ekyo kiva mu pharmakia kitegeeza sorcery. Ntugamba sorcery ayitibwa Gradaham. Sorcery ayitibwa Gradaham. Omukulu oyo ayitibwa Gradaham oba Bradaham Caleb Bradaham. Omukulu oyo ya intendinga oku inventinga kubimu kuze bayita fast energy drinks ensi zerabako enaku zino. Okay, fast energy drinks. Netugamba Pepsi yasasula $1 million okutondawo oba okuliya akabonero a new special logo nga kalina secret occult meanings, nga kalina amagezi amakweke agali intended okumanyibwa abantu abatini. Okay, there bakwata $1 million okusukka n'okusukka kampuni ya Musa John Bradaham the sorcerer yakwata sente ezisuka mukakadde okuwaayo okukola akabonero logo erina secret occult meaning. So Pepsi ne bagamba ya employed the help of the eccentric designer kakensa mu kudesigninga nga alina kye tuyita occult knowledge era of whom some gwe bayita crazy abamu bamuyita omuguwe ddalu ayitibwa Peter Anery of the Anery group for the job. Tulina ku bifaananyi bya Peter Anery ndoza tujja kuba tufunayokko Peter Anery tumulabe kakensa. That is the man yasasula sente zisukka n'akakadde alina amagezi mu occult science mangi nnyo ne mu kudecipheringa codes eziri hidden from society. Ndoza tulinawo n'ekifaananyi kye ekirala, one of another images of him. Yes, the other one is the Pepsi logo and there omusajja oyo. Then we had oli gwe bayita Caleb Bradaham oba Bradham Davis. He had so-called designing this Pepsi Cola. We can also have his image so that we can at least know the people we are dealing with here. Oyo is now oyo nanyini wa Pepsi Cola mugitandikawo. Omusajja oyo gwoli mu kulaba awo ayina ebintu ebingi ebimukwatako, ebimu byesijja kubanga malayo olunaku olwaleero, naye nga there are many byetulina okubanga tusobola okumujjukirako. So bwe bavuddeeyo mu kitabo ne bagamba what is there into his logo oba biki bye yayiya. Nagamba omusajja yafa 1934 nga February 19 yazaalibwa May 27 1867 era nga musajja wa North Carolina ye inventor wa Pepsi Cola. So mu nsonga ezo bavuddeyo ne bakugamba nga tuli ku kitabo yaleeta Peter Anery of the Anery group gwe bayita crazy, the crazy one. Ekimuyisa crazy, a man who comes and deciphers and drops codes ezimu abamu zibaba tebagala nakubanga kolaki nga ziyisibwawo. Nagamba the Pepsi logo bwogitunulira akabonero ako aka Pepsi Cola biki bye kalina Grandabot kalina saako nga erina top half ekitundu ekisooka ekyawaggulu nga kya red, the bottom half is blue
ekitundu ekyawansi kya bbulu ekyagulu kya red. Ne bagamba a white line runs through the center, eyita mu center masekati awo. Ne bagamba red mu yali a designinga drink eno etegeeza evaayo netegeeza kala ezibadde nga zirepresentinga the flag of America. Producer anaba afunye flag of America ajja kuba atutegeeza oba ajja kuba agibawa mugirabe engeri gyefaanana. Naye ne bagamba there are more secrets in the logo than just shapes and colors of the flag. In this logo than shapes zetulaba nezandibadde nga ziri awo. Nkitegeera naye nga bakutegeeza zirina secret meaning gye okubanga tulaba na biki ebyasobola okubanga bituukawo mu biseera ebyo ebyaleeta okuteekawo nga ebintu nga kyebayita cook fatwa FATWA Egypt ne tubaawo ne kyebayita New Coke wa 1985 abasajja bo baatuuka ne bagula carbon. Yes, colors ezo nga otuzirabye tulaba blue, that's the bendera ya United States of America ne stars abo 5, then wali ne tulabawo red ne tulabamu ne white agize bwati. Bwe tuddayo eri bwe twekenneenya ku langi eyo batugambye evaayo ne representinga kala ya bendera ya Uganda ya United States of America. So now we tuba to decipher Pepsi Cola, we have to really go to the flag tuberenga twetegereza the American eagle, words and whatsoever n'ebirala byonna ebikwasaganyizaawo. Kigambibwa okuba the new special design represents magical secrets. Special design representing ebintu ebikwefu ebya magic omuli nga kyebayita the earth's magnetic field. Nkitegeera the magnetic field eya earth representing ekiyitibwa feng shui. Feng shui, I don't know if you've heard about feng shui na chiche kitegeeza, but how to create good feng shui kwegamba feng shui, it is chibanga, it's called geomancy. It's a Chinese geomancy. Chivamu okuleta energy ali ayingira munda kwegamba babanga bakubye pentagram gye bayita the feng shui compass oba eyitibwa yopan. Chirimu geometry, it's called the geomancy pseudoscience eva mu China claiming okozesa energy force to harmonize individuals with their surrounding environment. Ekozesebwa nnyo mu meditation. Yes, nga tukozesa that's what we are speaking about, the feng shui. Thank you Mr. Kagwa okujituwa. Era eyo gye bayita feng shui yerina liri that egg nga we twagirabye jjo, but in between another y and the middle part of it, that's called okubanga energy force zitambulira ewamu mu ba individual okusinza ku environment ebeetoolodde. Era nga bisomebwa feng shui yemu kuze bayita the 5 arts of Chinese metaphysics gye bayita nga physiognomony. Nagamba physiognomony ye observation za formulas through formula and calculations nga bekenenya face n'engalo mu mbeera eyo. Our suspicions era nga byatandika mu 4000 BC mu biseera ebya Zhao era mu bifo mu ze bayita the doors of Banapo. All we are speaking about is called Daddy One or the Daddy One, Yoshao Daddy One philosophy. Abasajja bano gwe bajjayo ne batandika oteeka in the logo ezezandibadde eza this drink we are speaking about. Bwe tuddayo bagambye kayina feng shui nga wenjikunyonyodde. Bwe tuddayo eri ku kitabo about the logo ekulaze nga kyerina the feng shui and all those other things. Eyina kyetuyise Pythagoras geodynamics
The same thing in the theory of relativity nechitibwa golden ratio. Now Grand Abbott kyebayita golden ratio kyeki kuba neddakiika tulaba zirabika zikuleka. What is the golden ratio? Okusinziira golden ratio eba mbala yanjawulo nnyo jota kwe bakolera calculator okitegeera engeri gye bakolamu calculator, it's called the golden ratio. It is the ratio bagamba in mathematics the two quantities are in the golden ratio if the ratio is the same as the ratio of their sum to the larger of two quantities. The figure of it means the figure on the right has to illustrate the geometric relationships on the left. Ezo kyebayita zina okubeera nga ziri represented mu kyetuyita algebra, in some form of algebra. We call it algebraically. Eza quantities ezo. So the golden ratio nkugambye mu mathematics oba mu calculus, golden ratio, it's the two quantities are in the golden ratio if their ratio is the same as the ratio of their sum to the larger of the two quantities. Era ebiseera ebisinga baziyita the golden ratio bagimanyi giyita the golden mean oba eyitibwa the golden section oba gye bayita section urea. Kino kibalo kyamaanyi kyetubadde tulina odeciphinga ano naye otandika okwogera ekibala abasinga mudduka. So abasajja nga Michael Mistelin abagezaako to learn how the golden ratio works, n'abasajja nga Simon Jacobs, I'm speaking about great mathematicians, bamanyi what it means. Netugamba nti according nga tutambula n'ekitabo ekyo tusobole okuba nga tumaliriza oba nga tugira kuba ndaba eddakiika ntini, naye bagambye according ku Newsweek balinkinga documents 27 eza memo eza Ameria yawandika ku Pepsi Cola logo ne references ezandibadde awo before nga tetunamalayo nnyo. Soko tuwe ku Pepsi Happy Faces tulabe how he began to develop this n'ebiriyo ebyetaago deciphering ndoza bitujja okwongerako mu biseera ebijjawo mu maaso ku nsonga ezo. Yes, yasooka na devisinga ezo faces ezo muzirabanga emoji n'ekiina kyezitegeeza okubanga bajja bazidesigninga okuleeta awo n'okukyusa logo ennyingi waliwo ze bayita Pepsi mene logos nazo ojja kubanga ozitubwako. Pepsi mene logos nazo tujja kubanga yes sayini ezo engeri gye zajjanga zikyusibwa n'empandiika eringa ya calligraphy erina kyetegeeza eyesooka ne zino zonna eziri mu saako ne square zonna kina kyezitegeeza kyetujja okudecipharinga mu maaso eyo bwe tunaaba tuyongedde ogenda mu maaso ne topiki eno eya Occult Pepsi logo. Naye bagambye abasajja bakakensa basobola okubanga bayiya embeera eyandibaddewo mu kudesigninga logo eno okutwalibwa the hidden messages ezo nga bwojja okubanga oziraba nga bwokuba ne studio line yaffe wadde tetumazeeyo tutegedde bulungi naye ejja kuba kweri abaana ababasosokoonako. Bagambye the solar maximum of the solar max is the great period of the solar activity in the cycle or the solar cycle of the sun. Akakanche kategeeza era ne baddamu ne bakugamba logo etegeeza ku Mona Lisa ereeta kyetuyita the pantheon eyandibadde ya many gods, the golden ratio, relativity of space time, magnetic field ne gye tuyita perimeter oscillation oba the Pepsi logo gye ya the perimeter oscillation concept eyayi ne yange kozesebwa to describe how polar or seemingly contrary forces interconnected or interdependent in the natural world and how they give rise to other in the turn. Opposites, thus one exists in relation to each other. The South Pole and the North Pole, magnetism and all of that, they come and connect to that logo. Gabo jirabeyo, the yin yang have moved out to balance.
So that is all about in there. There are many. Red party ya logo ya young by contrast is fast, hard, solid, focused, cohort, dry or aggressive. Etegeeza blue, etegeeza characterized slow, soft yielding, diffuse, cold, wet, and is associated with something like that is water and whatsoever. Now, all the blue planet, sun has increased the red and moved to the blue, the earth and whatsoever. So it has many meanings. Buli wogiraba ngerimu ice cage bingi nnyo ebina okubanga bimanyibwa ku nsonga eyo, era ne bagamba zero carbon alina kyategeeza mu nsonga zero carbon zezo kirina kyezitegeeza. Ne bagamba look for the word max ekibaakaawo ku shape forum eyandibaddewo. Chemtrails pattern ezikozesebwa to modify weather or protecting crops. These people have used the same methods okugezaako okuleeta the same lines nga bw'oziraba ezitambulaawo, how they meet, ezitambulaawo mu bbanga nga bwe baziteeka mu bbanga eza chemtrails. Tubadde tuyita mu budde butini oba tubadde tuyita mu nsonga z'amangu mangu, ndoza n'essimu tuyinza obutakwata kuba tetulinayo budde, ate nga maaso ku lutimbe gyeri program ejja, wabula tujjako mawu lunaku olw'enkya tubeereko ebirala bye tukwasaganya oba tubeere nga tunyonnyoka. Naye nkugambye mu byonna principles ziri zonna omusanvu, tosobola kubanga ozeerabira. Principles ezo omusanvu zikwate bukusu ze zijja okuba nga zitukwasaganya. Obadde ne Grand Abbot da West Zulu era ne producer wange muzukulu w'amazige Kagwa Ashe.